Ini Putu Harisa Satriani Dewi. Mi Niwayan Sulasmini Cahya Putri. Mi Erna Agustin. So, the first topic of presentation will be explained with my partner Erna. Thank you. In everyday life, we actually often search for data. Data search often also table look up or information storage and retrieval is a process of collecting a certain amount of information in a computer memory and then searching for the required information as accurately as possible. A search algorithm is an algorithm that accepts a key argument and in certain steps will search for record with that key. After the search process is carried out, one of two possibilities will be obtained, namely the data sought in found sexually or not found unsexually. Thank you. Okay, thank you, Erna. And the next topic is linear search. What is linear search? Will be explained with my partner, Arisa. Okay, thank you. And number one, linear search. Sequential search, often called linear search, is the simple search method. Sequential search uses the following principle. Existing data is compared one by one sequentially with what is being searched for until the data is found or not found. Thank you. Thank you for Harisa. So, basically, this research just repeats from 1 up to the amount of data. At each repetition, the is data is compared with what is being searched for. If it is the same, it means the data has been found. On the other hand, if there is no similar data until the end of the repetition, it means the data does not exist. In the worst case, for n data elements, you have to search n times. So, the following is an example of a sequentially search. So, from the data above, array L has G elements. The search will start from the odd index, namely the first position. Suppose the element being searched for is x 21, the order of the elements being compared. Suppose the element being searched for is x 13, the order of the elements being compared. The return array index is 0. Okay, the next is linear search has several advantages and disadvantages, namely, will be explained with my partner, Sulas. Okay. The next is linear search has several advantages and disadvantages, namely, first advantage, linear has relatively faster and more efficient for limited data, and linear search have a simple algorithm. Two disadvantage, linear search less fast for large amount of data, and linear search computational load tends to be greater. So, the next is binary search. What is binary search? Will be explained with my partner, Hansa. Okay, thank you. Number two, binary search. Binary search is the process of searching for the data by dividing the data into two parts continuously.
until the element source is found, or the left index is greater than the right index. This algorithm is more efficient than the sequential search algorithm, but this search has the condition that the data set that must be searched must be stored first. Because the data is stored for condition, data that must be searched must be stored first. Because the data is stored, the algorithm can determine whether the data value being searched for is before or after the array element being compared at any given time. In this way, the algorithm can save more search time. Thank you. Okay, thank you, Harisa. So, the next binary search has advantage and disadvantage such as. So, will be explained with my partner, Suhan. Okay, the next is binary search has advantage and disadvantage such as 1. Binary search for large amount of data and searching time is faster, and binary search less computational load. 2. Disadvantage binary search data must have been sorted first in an ordered state. Thank you. Okay, thank you, Suhan. So, now we can to see explain about coding of binary and linear search. So, this the coding of binary search. Jadi, di dalam coding binary search terdapat pendekatan rekursif dan juga pendekatan iteratif. Yang dimana pada pendekatan rekursif memiliki fungsi binary search yang dimana menerima 3 argumen, yaitu ada R dalam kurung array yang akan dicari, kemudian low yang dimana indeks di bawah dari array, dan juga terakhir ada height yaitu indeks yang di atas dari array. Fungsi ini yang akan mencari nilai x dalam array menggunakan pendekatan rekursif. Namun, sedangkan menggunakan pendekatan iteratif yaitu menggunakan fungsi search sama dengan pendekatan rekursif, sehingga fungsi ini akan menginisialisasikan low menjadi 0 dan height menjadi panjang array dikurangi 1, yang dimana fungsi akan melakukan perulangan sampai low lebih besar dari height, yang dimana dalam perulangan ini fungsi akan menentukan posisi tengah dari array dan melakukan pengecekan sama dengan pendekatan rekursif. Jika nilai tengah sama dengan x, fungsi akan mengembalikan indeks tengah. Jika nilai tengah lebih besar dari x, fungsi akan mengurangi height menjadi mid min 1. Namun jika nilai tengah lebih kecil dari x, fungsi akan menambah low menjadi mid plus 1. Jika low lebih besar dari height, fungsi akan mengembalikan min 1 yang menandakan bahwa nilai x tidak ditemukan dalam array. Sehingga dalam contoh ini, seperti contohnya implementasi kedua node tersebut akan dicoba dengan array R sama dengan 2, 3, 4, 10, 40 dan nilai x sama dengan 10. Sehingga fungsi akan mencari nilai x dalam array R dan mencetak pesan jika nilai x ditemukan atau tidak. Seperti contohnya, jika kita running codingannya, akan muncul teks elemen ditemukan pada indeks ketiga. Baik, selanjutnya adalah contoh dari coding linear search, yang dimana akan dijelaskan oleh rekan
Okay, the next is linear search. Di mana linear search ini ada pendekatan interaktif, di mana linear search itu melakukan pencarian linear untuk menemukan target dalam array. Parameternya yaitu R atau list itu daftar elemen yang akan dicari, dan juga target itu elemen yang dicari dalam daftar. Di sini ada pendekatan interaktif yaitu depth search array, dan juga X itu adalah target atau elemen yang akan dicari. Kemudian di sini ada pun contoh penggunaannya yaitu ada R, ada 10, 20, 80, 30 dan seterusnya, di mana target yang kita akan cari yaitu ada 110. Di mana jika ingin mencari tersebut, kita akan melakukan print, search, array, dan juga target. Selanjutnya, di sini pun ada pendekatan rekursif, yaitu def, search, array, clear, underscore index, dan juga array. Contohnya yaitu array 10 sama dengan 10, 20, 80, dan seterusnya. Yang dimana target yang akan kita cari itu ada 110 atau X, yang dimana print, search, array, len, array, min 1, dan X. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. So, when we come to the end of the final presentation, we say thank you.